shakes took the rein. Come on, Blackie. I put down my head and threw my whole weight against the collar. I spared no strength. The load moved on, and I pulled it steadily up the hill, and then stopped to take a break. The lady had walked along the footpath and now came across into the road. She stroked and patted my neck as I had not been patted for quite a day. You will see he was quite willing when you gave him the chance. I'm sure he is a fine-tempered creature, and I dare say has known better days. You won't put that rein on again, will you? Well, ma'am, I can't deny having his head has helped him up the hill, and I'll remember it another time, and thank you, ma'am. But if he went without a check rein, I should be the laughingstock of all the carters. It is the fashion, you see. Is it not better? She said, to lead a good fashion than to follow a bad one. A great many gentlemen do not use check reins now. Our carriage horses has not worn them for 15 years and work much less fatigue than those who have them. Besides, we have no right to distress any of God's creatures without a very good reason. We call them dumb animals, and so they are, for they cannot tell us how they feel. But they do not suffer less because they have no words. But I must not detain you now. I thank you for trying my plan with your good horse, and I'm sure you will find it far better than the whip. Good day. And with another soft pat on my neck, she stepped lightly across the path, and I saw her no more. Benim de hayvanlarla aramda hep bir bağ vardı. Onları hep sevdim ve onlarla hep ilgilendim. Evcil balıklarım, evcil kuşum vardı ve şimdi evcil bir tane kedim var. Ama sonra hayvanların insanlar yüzünden öldüğünü duydum. Olduğum yerde dondum ve kalbim kırıldı. Biliyor musunuz? Dev pandalar, kaplanlar, kar leoparları, kutup ayıları, gergedanlar, kaplumbağalar ve binlerce hayvanları nesli tükenmek üzere. Ve bunun nedeni insanlar. Hayvanların da bizim gibi duyguları var. Onlar da bizim gibi. Canları yandığında acı hissediyorlar. Tehlike anda stres yaşıyorlar. Birbirlerine sahip çıkıyorlar ve arkadaşları ve sürüleri için empati duyuyorlar. İnsanlar hayvandan daha üstün değil. Hepimizi Allah yarattı. Görevimiz birbirimize sahip çıkmak. Ve ben sizin merhametli insanlar olduğunuzu inanıyorum. Hayvanlar bizim gibi iri değiller. Bizim gibi silahları yok. Ama kalpleri var. Bu yüzden onlara iyi bakalım ve onları tüm kalbimizle sevelim. Teşekkür ederim.